안녕하세요. 오늘은 봄의 불청객, 꽃가루와 미세먼지, 피부와 호흡기를 위협하는 봄철 질환을 주제로 말씀드리겠습니다. 따스한 햇살과 함께 형형색색의 꽃들이 만개하는 아름다운 봄. 하지만 이 설레는 계절은 야속하게도 우리 건강에 적신호를 보내는 불청객들을 동반합니다. 바로 꽃가루와 미세먼지입니다. 눈에 보이지 않는 작은 입자들이지만 이들은 우리의 피부와 호흡기를 끊임없이 자극하며 다양한 질환을 유발하고 기존 질환을 악화시키는 주범으로 작용합니다. 마치 봄날에 숨겨진 그림자처럼 꽃가루와 미세먼지는 우리의 건강한 봄을 위협하는 존재입니다. 오늘은 봄철 우리의 건강을 괴롭히는 꽃가루와 미세먼지 관련 질환의 모든 것에 대해 심층적으로 알아보는 시간을 갖겠습니다. 봄철 건강의 적으로 떠오른 꽃가루와 미세먼지, 그 실체와 위험성. 꽃가루는 식물이 번식을 위해 만들어내는 아주 작은 입자로 바람을 타고 멀리까지 이동합니다. 특히 봄철에는 나무, 잔디, 잡초 등 다양한 식물에서 많은 양의 꽃가루가 날아다니며 알레르기 반응을 일으키는 주요 원인이 됩니다. 꽃가루 알레르기는 특정 꽃가루에 민감한 사람들에게 재채기, 콧물, 코막힘, 눈 가려움, 눈물, 피부 발진 등의 다양한 증상을 유발합니다. 미세먼지는 우리 눈에 보이지 않을 정도로 매우 작은 입자상 물질로 대기 중에 오랫동안 떠다니며 우리 건강에 심각한 위협을 가합니다. 주로 자동차, 배기가스, 공장 매연, 건설 현장 먼지 등에서 발생하며 특히 봄철에는 중국 등 국외에서 유입되는 황사와 함께 더욱 심각한 문제를 야기합니다. 미세먼지는 입자의 크기에 따라 PM10, 지름 10 마이크로미터 이하와 PM2.5, 지름 2.5 마이크로미터 이하로 나뉘는데 특히 PM2.5는 폐 깊숙이 침투하여 혈관을 통해 전신으로 이동하며 호흡기 질환뿐만 아니라 심혈관 질환, 뇌졸중, 암 등 다양한 질병의 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 이처럼 꽃가루와 미세먼지는 각각 다른 경로와 방식으로 우리 건강을 위협하지만 봄철이라는 특정한 시기에 동시에 높은 농도로 존재하며 그 위험성을 더욱 증폭시키는 시너지 효과를 나타냅니다. 꽃가루 알레르기로 인해 민감해진 호흡기 점막은 미세먼지의 자극에 더욱 취약해지고 이는 각종 호흡기 질환의 발병 및 악화로 이어질 수 있습니다. 봄철, 우리 몸을 괴롭히는 꽃가루, 미세먼지 관련 주요 질환들. 꽃가루와 미세먼지는 우리 몸의 다양한 부위에 영향을 미쳐 여러 가지 질환을 유발하거나 악화시킵니다. 봄철에 특히 주의해야 할 주요 질환들을 살펴보겠습니다. 알레르기 비염. 특정 꽃가루에 민감한 사람들에게 가장 흔하게 나타나는 질환으로 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 동반합니다. 심한 경우 후각 감퇴, 두통, 수면 장애 등을 유발하여 일상생활에 큰 불편을 초래할 수 있습니다. 미세먼지는 알레르기 비염 증상을 더욱 악화시키고 비염 발병 위험을 높이는 요인으로 작용하기도 합니다. 알레르기 결막염. 꽃가루나 미세먼지가 눈에 직접 접촉하여 발생하는 알레르기 반응으로 눈 가려움, 충혈, 눈물, 눈곱 등의 증상을 유발합니다. 심한 경우 각막 손상으로 이어질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 아토피 피부염 악화. 꽃가루와 미세먼지는 피부 장벽을 손상시키고 염증 반응을 유발하여 아토피 피부염 환자의 가려움증과 피부 발진을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 특히 미세먼지에 포함된 유해 화학 물질은 피부 자극을 심화시켜 증상을 더욱 악화시키는 요인으로 작용합니다. 천식 악화. 꽃가루와 미세먼지는 천식 환자의 기도 염증을 악화시키고 기관지 수축을 유발하여 호흡 곤란, 기침, 쌕쌕거리는 숨소리 등의 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다. 심한 경우 생명을 위협하는 천식 발작으로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 만성 폐쇄성 폐질환 악화. 미세먼지는 만성 폐쇄성 폐질환 환자의 폐 기능을 악화시키고 호흡기 증상을 더욱 심하게 만들 수 있습니다. 특히 PM2.5와 같은 초미세먼지는 폐 깊숙이 침투하여 폐포를 손상시키고 염증 반응을 증폭시켜 질병 진행을 가속화할 수 있습니다. 심혈관 질환 위험 증가. 미세먼지는 혈액을 통해 전신으로 이동하여 혈관 내 염증을 유발하고 혈액 응고를 촉진하여 심근경색, 뇌졸중 등 심혈관 질환의 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있습니다. 특히 노인, 어린이, 심혈관 질환자는 미세먼지에 더욱 취약하므로 각별한 주의가 필요합니다. 피부염 및 피부 자극. 꽃가루와 미세먼지는 피부에 직접적인 자극을 주어 가려움증, 붉어짐, 좁쌀 여드름 등의 피부염이나 피부 자극을 유발할 수 있습니다. 특히 알레르기 체질이거나
피부가 민감한 사람들은 더욱 쉽게 증상을 경험할 수 있습니다. 봄철 꽃가루, 미세먼지 질환, 어떻게 예방하고 관리해야 할까요? 봄철 꽃가루와 미세먼지로부터 우리 건강을 지키기 위해서는 생활 속에서 적극적인 예방 및 관리 노력이 필요합니다. 외출, 자제 및 시간 조절. 꽃가루 농도와 미세먼지 농도가 높은 날이나 시간대, 특히 아침 시간, 황사 발생 시에는 가능한 한 외출을 자제하는 것이 좋습니다. 부득이하게 외출해야 할 경우에는 마스크를 착용하고 귀가 후에는 손과 얼굴을 깨끗하게 씻는 것이 중요합니다. 마스크 착용. 외출 시에는 KF80 이상의 보건용 마스크를 착용하여 꽃가루와 미세먼지 흡입량을 최대한 줄이는 것이 좋습니다. 일반 마스크나 방한대는 미세먼지 차단 효과가 미미하므로 반드시 보건용 마스크를 착용해야 합니다. 마스크는 얼굴에 밀착되도록 올바르게 착용하는 것이 중요합니다. 실내 환경 관리. 환기. 미세먼지 농도가 낮은 시간대에 짧게 환기하여 실내 공기를 순환시키는 것이 좋습니다. 환기 시에는 맞바람이 불도록 창문을 열고 공기청정기를 함께 사용하는 것도 도움이 됩니다. 청소. 실내에 쌓인 꽃가루와 미세먼지를 제거하기 위해 자주 물걸레질을 하고 침구류는 햇볕에 자주 말리거나 털어주는 것이 좋습니다. 가습기 사용. 건조한 실내 환경은 호흡기 점막을 건조하게 만들어 외부 자극에 더욱 취약하게 만듭니다. 적절한 실내 습도 40에서 60%를 유지하는 것이 호흡기 질환 예방에 도움이 됩니다. 공기청정기 사용. 헤파 필터가 장착된 공기청정기를 사용하여 실내 미세먼지 농도를 낮추는 것이 도움이 될 수 있습니다. 개인 위생 철저. 외출 후에는 반드시 손과 얼굴을 깨끗하게 씻고 필요하다면 코 세척을 통해 코 점막에 붙은 꽃가루와 미세먼지를 제거하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 옷에 묻은 꽃가루와 미세먼지는 털어서 세탁하는 것이 좋습니다. 건강관리. 충분한 수분 섭취. 물을 충분히 마시는 것은 기관지 점막을 촉촉하게 유지하고 노폐물 배출을 돕는 데 도움이 됩니다. 균형 잡힌 영양 섭취. 비타민C가 풍부한 과일과 채소를 충분히 섭취하고 면역력 강화에 도움이 되는 음식을 섭취하는 것이 좋습니다. 규칙적인 운동. 적절한 운동은 폐 기능 강화와 혈액순환 개선에 도움을 주어 호흡기 질환 예방 및 관리에 도움이 될 수 있습니다. 충분한 수면. 충분한 수면은 면역력 유지에 필수적입니다. 규칙적인 수면 습관을 통해 면역력을 강화하는 것이 중요합니다. 스트레스 관리. 스트레스는 면역력을 저하시키는 요인이므로 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아 꾸준히 관리하는 것이 중요합니다. 의료기관 방문 및 상담. 알레르기 비염, 결막염, 아토피 피부염, 천식 등 관련 질환이 의심될 경우에는 반드시 의료기관을 방문하여 전문의의 진료를 받고 적절한 치료와 관리법에 대한 상담을 받는 것이 중요합니다. 특히 기존 질환을 앓고 있는 환자의 경우에는 증상 악화 시 즉시 의료기관을 방문해야 합니다. 봄철 건강. 적극적인 예방과 관리로 지켜내세요. 아름다운 봄은 우리에게 활력과 기쁨을 선사하지만 동시에 꽃가루와 미세먼지라는 건강의 적을 동반하기도 합니다. 하지만 적극적인 예방과 관리 노력을 통해 우리는 봄철의 불청객으로부터 우리 몸을 효과적으로 보호하고 건강한 봄을 만끽할 수 있습니다. 오늘 알려드린 정보들을 바탕으로 생활 속에서 꾸준히 실천하여 꽃처럼 아름답고 맑은 봄날을 건강하게 보내시기를 바랍니다. 만약 증상이 나타난다면 주저하지 말고 의료기관을 방문하여 전문적인 도움을 받는 것을 잊지 마세요. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. Hello. Today, I will talk about the uninvited guests of spring, pollen and fine dust, spring diseases that threaten the skin and respiratory system. A beautiful spring with warm sunshine and colorful flowers in full bloom. However, this exciting season is accompanied by uninvited guests that send red signals to our health. They are pollen and fine dust. Although they are small particles that cannot be seen with the eye, they constantly irritate our skin and respiratory system, causing various diseases and acting as the main culprits that worsen existing diseases. Just like the hidden shadows of spring, pollen and fine dust are threats to our healthy spring. Today, we will take a deep dive into everything related to pollen and fine dust that plague our health in spring.
Pollen and fine dust, enemies of spring health, their reality and dangers. Pollen is a very small particle that plants produce for reproduction, and it travels far on the wind. Especially in spring, a large amount of pollen flies from various plants such as trees, grass, and weeds, and it is the main cause of allergic reactions. Pollen allergies cause various symptoms such as sneezing, runny nose, stuffy nose, itchy eyes, tears, and skin rashes in people who are sensitive to certain pollens. Fine dust is a very small particle material that is invisible to our eyes, and it floats in the air for a long time, posing a serious threat to our health. It mainly comes from automobile exhaust fumes, factory smoke, and construction site dust, and especially in spring, it causes even more serious problems with yellow dust flowing in from overseas such as China. Fine dust is divided into PM10 diameter 10 micrometers or less and PM2.5 diameter 2.5 micrometers or less, depending on the size of the particle. In particular, PM2.5 penetrates deep into the lungs and moves throughout the body through the blood vessels and is known to increase the risk of various diseases such as respiratory disease, cardiovascular disease, stroke, and cancer. In this way, pollen and fine dust each threaten our health through different routes and methods, but they exist in high concentrations at the same time during a specific period called spring, and they have a synergistic effect that amplifies the risk even more. The respiratory mucosa, which has become sensitive due to pollen allergies, becomes more vulnerable to the stimulation of fine dust, which can lead to the onset and worsening of various respiratory diseases. Major diseases related to pollen fine dust that bother our bodies in spring. Pollen and fine dust affect various parts of our bodies, causing or worsening various diseases. Let's take a look at the major diseases that we should be especially careful about in spring. Allergic rhinitis. This is the most common disease in people who are sensitive to certain pollens and is accompanied by symptoms such as sneezing, clear runny nose, stuffy nose, and itchy nose. In severe cases, it can cause loss of smell, headaches, and sleep disorders, causing great inconvenience in daily life. Fine dust can worsen allergic rhinitis symptoms and act as a factor that increases the risk of developing rhinitis. Allergic conjunctivitis. An allergic reaction that occurs when pollen or fine dust directly contacts the eyes, causing symptoms such as itchy eyes, bloodshot eyes, tears, and eye mucus. In severe cases, it can lead to corneal damage, so caution is required. Atopic dermatitis worsening. Pollen and fine dust can damage the skin barrier and cause inflammatory reactions, which can worsen itching and skin rashes in patients with atopic dermatitis. In particular, harmful chemicals contained in fine dust can worsen skin irritation and worsen symptoms. Asthma worsening. Pollen and fine dust can worsen airway inflammation in asthma patients and cause bronchial constriction, which can cause or worsen asthma symptoms such as shortness of breath, coughing, and wheezing. In severe cases, it can lead to life-threatening asthma attacks, so special caution is required. Chronic obstructive pulmonary disease worsening. Fine dust can worsen lung function in patients with chronic obstructive pulmonary disease and make respiratory symptoms worse. In particular, ultrafine dust such as PM2.5 can penetrate deep into the lungs, damage the alveoli, and amplify the inflammatory response, accelerating the progression of the disease. Increased risk of cardiovascular disease. Fine dust is known to move through the blood to the whole body, causing inflammation in the blood vessels and promoting blood clotting, thereby increasing the risk of cardiovascular diseases such as myocardial infarction and stroke. In particular, the elderly, children, and those with cardiovascular disease are more vulnerable to fine dust, so special care is needed. Dermatitis and skin irritation. Pollen and fine dust can directly irritate the skin, causing dermatitis or skin irritation such as itching, redness, and whiteheads. In particular, people with allergies or sensitive skin are more likely to experience symptoms.
How should we prevent and manage spring pollen fine dust diseases? In order to protect our health from spring pollen and fine dust, we need to make active prevention and management efforts in our daily lives. Refrain from going out and adjust the time. It is recommended to refrain from going out as much as possible on days or times when the concentration of pollen and fine dust is high, especially in the morning or when yellow dust occurs. If you must go out, it is important to wear a mask and wash your hands and face thoroughly after returning home. Wearing a mask. When going out, it is recommended to wear a KF80 or higher health mask to minimize the amount of pollen and fine dust inhaled. Since regular masks or winter masks have little effect in blocking fine dust, you must wear a health mask. It is important to wear the mask properly so that it fits tightly against your face. Indoor environment management. Ventilation. It is recommended to ventilate briefly during times when the concentration of fine dust is low to circulate indoor air. When ventilating, open the windows to allow a crosswind and use an air purifier together. Cleaning. To remove pollen and fine dust accumulated indoors, it is recommended to frequently mop and dry or shake bedding in the sun frequently. Humidifier use. A dry indoor environment dries out the respiratory mucosa, making it more vulnerable to external stimuli. Maintaining an appropriate indoor humidity level 40 to 60% helps prevent respiratory diseases. Air purifier use. Using an air purifier equipped with a HEPA filter can help reduce the concentration of fine dust indoors. Personal hygiene. After going outside, be sure to wash your hands and face thoroughly, and if necessary, it can also help to remove pollen and fine dust stuck to the nasal mucosa through nasal irrigation. It is recommended to shake off pollen and fine dust stuck to clothes and wash them. Healthcare. Drinking enough water. Drinking enough water helps keep the bronchial mucosa moist and helps expel waste. Balanced nutrition. It is recommended to eat plenty of fruits and vegetables rich in vitamin C and foods that help strengthen the immune system. Regular exercise. Appropriate exercise can help prevent and manage respiratory diseases by strengthening lung function and improving blood circulation. Adequate sleep. Adequate sleep is essential for maintaining immunity. It is important to strengthen immunity through regular sleep habits. Stress management. Stress is a factor that lowers immunity, so it is important to find your own stress relief method and manage it consistently. Visit to a medical institution and consultation. If you suspect allergic rhinitis, conjunctivitis, atopic dermatitis, asthma, or other related diseases, it is important to visit a medical institution and receive treatment from a specialist and consultation on appropriate treatment and management methods. In particular, patients with existing diseases should visit a medical institution immediately if symptoms worsen. Protect your health in spring with active prevention and management. The beautiful spring brings us vitality and joy, but at the same time, it is accompanied by health enemies such as pollen and fine dust. However, through active prevention and management efforts, we can effectively protect our bodies from uninvited guests in spring and enjoy a healthy spring. Based on the information I gave you today, I hope you will continue to practice it in your daily life and spend a healthy and clear spring day like a flower. If you experience any symptoms, do not hesitate to visit a medical institution and do not forget to receive professional help. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you.